Full ke sir? Ke apa? Tak tahulah, saya tanya you. Jawab je. Vary the synchronized speed. Yes, by varying the synchronous speed and Nurul Haida. Okay. So, kita nak control the speed of induction motor. Auni kata by controlling the synchronous speed and apa dia? Daripada equation tadi, N equal to NS 1 minus S. Pole ke? Apa dia? Soalan saya clear tak? Tak clear? Saya tanya apa tadi? Saya tanya apa? Saya tanya. To vary the sleep sir. So kita nak control the speed of induction motor by controlling the synchronous speed and sleep. So kita tahu tu daripada equation tadi tu, N equal to NS 1 minus S. Okay, Nuzul, how to control the synchronous speed? Varying the number of pole and varying the supply frequency. Yes, right. Okay, supply to the motor yang penting supply. Okay, how to vary the sleep? Cik Muhammad Arham. Saya. How to vary the sleep? Increase the value of rotor resistance. Then we can Adjust the. Yes. We can control the sleep by controlling the terminal voltage and rotor resistance. Okay. Syafiqah. Okay, Syafiqah, semalam kita belajar which method? Yes sir. Semalam kita belajar method apa? Method Kita kontrol apa? Nak kontrol speed. change method. Pole changing dengan ada dua semalam kan? Pole changing and dua ke dua ke satu? Okey, tak apa. Syafiqah dah jawab pole changing. Nabila Husna, satu lagi apa semalam kita belajar? Sleep method. Sleep method apa dia? Kita change apa semalam? Bila memang sleep method apa dia? Pole changing method under synchronous speed. Okay, under pole sleep method mana kita belajar apa? Ingat tak malam yang kita ada example sebut malam lepas pole changing method apa dia? Frequency method ke sir? Sorry? Frequency method. Frekuensi saya skip malam. Frekuensi saya skip sebab dia kata saya nak masuk hari ni. Aiman nak tolong. Okey. Kafika dah jawab. Stator voltage control. Semalam kita tengok how to control the speed by pole changing method and stator voltage. Okey. So untuk hari ini kita akan sambung dengan variable rotor resistance. Okay. Okay, so kita akan tengok how the rotor resistance, okay, can control the slip, okay, and then daripada slip tu dia boleh control the speed of the induction motor. So can be achieved by employing a variable resistance in the rotor circuit. Means that we connect another resistance ataupun additional resistance in series. Okay, in series with the rotor circuit. And then this type of speed control is only possible for
slip ring induction motors only. Okay. And then maximum value of torque does not depend upon the value of rotor resistance, but rotor resistance influences the slip at which maximum torque occur. Sebab apa? Untuk kita calculate slip, okay, dia akan effect pada rotor resistance R2 tu. Okay. And then the slip is increased by increasing the value of rotor resistance. Okay. Lagi kita tengok. Okay, this is the slip ring induction motor. This is the stator winding. And then this is the rotor winding. So means that kita boleh connect. Okay, kita boleh connect additional resistance. Okay, this is the rheostat. Okay, so kita boleh connect another resistance in series with the rotor. Kalau tengok sini kita ada phase A. Let's say this is the phase A. Okay, you ada dekat sini shaft, ada brush, and then kita connect dengan rheostat. Sama juga dengan phase B and then phase C. Okay, so sama juga. Dia macam konsep kita nak kita use starter. Okay, starter untuk induction motor. Okay, instead of dia jadi starter, so dia juga akan digunakan untuk control the speed of induction motor. Okay, cuba tengok dekat sini. Okay, so rotor resistance control. Let's say we have a torque load equal to torque E equal to T3 over omega S. Okay, V1 square R2 over S. Okay, actually R2 over S and then ditukar jadi S over R2 lah dekat sini. So kita assume dia torque dia adalah constant. So sama juga equation ni adalah approximate analysis. Okay, dia ignore, dia neglect nilai R1 and X1. Okay, so daripada sini kita tahu 3 over omega S dengan V1 ni akan jadi satu variable. Okay, maksudnya variable yang constant, kita tak ubah nilai dia. Yang berubah adalah nilai R2. So daripada sini kita akan dapat S over R2 equal to satu constant. So daripada sini kita tahu, okay, slip proportional to R2 rotor resistance. Means that bila kita increase rotor resistance, slip akan increase. So bila slip increase, so NR will be reduced. Okay, ini konsep dia. So macam mana this rotor resistance can control the slip, and in the other hand dia boleh control the speed of the induction motor. Okay. Okay. So this is the equation shows for a constant torque. Okay, untuk constant torque. Okay, yang ni dia bukan approximate analysis sebab kita ada R1, kita ada X1. Okay, so daripada sini kita nampak sama jugalah, the slip is directly proportional to the stator resistance. So dekat sini, daripada sini, so dia reduce dapat ini. KT ni adalah nilai ni, B1 square, omega S, R1 apa semua lah. Okay, so dijadikan dia sebagai KT. So daripada sini kita tahulah slip proportional to the rotor resistance. And then daripada sini juga sama juga macam tadilah. The slip is increased and the speed of the rotor will be decreased. Okay. And then macam saya beritahu tadilah, this motor is applicable only to slip ring induction motor. So dekat sini kita nampak okay, let's say R3 prime, R2 triple prime greater than R2 prime greater than R2 prime. So dekat sini kita boleh plot, torque speed characteristic. Okay, and then kalau tengok dekat sini, bila kita increase nilai resistance, starting torque dekat sini adalah starting torque pun akan increase. Okay. Okay, so how to vary the rotor resistance? Okay, it's two methods.
two methods, which is first adding external resistance. Okay, so the external resistance can be added very conveniently to the faces of a slip ring rotor. Okay, and then the mechanical contactors can be used for this method yang tadi saya tunjuk tu lah. Okay, stator winding, rotor winding. So daripada rotor winding ni, so kita guna contactor untuk connect between rotor resistance and additional resistance. Okay, and then the second method is by using a chopper resistance. Okay, so dia kata with the development of thyristor, okay, it has become possible to use a chopper control resistance in the rotor circuit. Sebab apa kita guna chopper? Okay, sebab kita boleh vary, okay, from 0 to R, okay, by varying the time ratio of the chopper. Okay, and then they combine stator voltage control and rotor resistance control to increase the range of speed control. Okay, so kita combine stator voltage control. Okay, yang semalam kita tengok kita guna triax. Okay, and then dekat rotor kita guna rotor resistance control. Okay. Okay, try example 5. Equation dia sama. Kalau you tengok kat sini semalam dia guna equation yang semalam juga. Dia akan guna this equation. Okay. Torque V1 square R2 over S over omega S R1 plus R2 over S square plus X1 plus X2 square. Sama je equation yang kita guna semalam. Cuma you kena fahamkan soalan dia. Okay. Okay, a three-phase 400 volt. Okay, a three-phase 400 volt 6 pole 50 Hz delta connected slip ring induction motor has rotor resistance of 0.2 ohm. Okay, dia bagi rotor resistance and leakage reactance of 1 ohm per phase refer to stator. Okay. And then when driving a fan load, it runs at full load at 4% slip. Okay.
And then what resistance should be inserted in the rotor circuit to obtain a speed of 850 RPM? Neglect stator impedance and magnetizing branch. And then dia bagi stator to rotor turns ratio is 2.2. Mana nak buat ni? Okay, so dia bagi tahu dekat sini, dia drive a fan load. Okay, apa equation untuk fan load? Tapi dia tak bagi semalam, dia bagi tahu, tapi dia bagi tahu fan load and then dia bagi juga equation untuk fan load. So kalau dia tak bagi, macam mana equation untuk fan load, torque load tu? Siapa tahu? Apa equation untuk fan load? Torque load equal to apa? 3V phase square. No. Untuk torque load. Ingat tak semalam kita ada satu equation untuk torque load kan? So semalam dia bagi one torque load equal to K1 minus S square kan? Okay. Kau ingat tak chapter 1 yang chapter 1 kita ada 4 types of load tu? Kalau fan load, kita akan dapat torque load equal to K proportional to square of torque equal to proportional to the square of speed kan? So torque load equal to Kn square. And then kita ada torque develop equal to apa? 3 over omega S. Apa dia yang ada voltage? V square yang tadi itulah. V square R2 prime over S over. Okay, and kita ada R1 plus R2 prime over S square. Okay, plus X1 plus X2 square. Ini kita punya general equation lah. Betul tak? Untuk torque. Betul ke tak betul? Betul tak equation saya? Okey tak semua ni? Are you okay? Betul sir. Betul sir. Okay. So sama jugalah you akan kena buat at rated and So V2 V phase kan? sorry? Yes, V2 V V phase Yes, V phase. Okay. At rated and at the new condition which is 850 RPM. Okay, at rated you calculate dulu dia punya torque. Berapa dia punya torque? Okay, dia bagi apa tu parameter? Dia bagi rotor resistance of 0.2 ohm. Rotor resistance R apa? Dia bagi value apa dekat U sekarang ni? Dia bagi rotor resistance. So R2 prime kan equal to 0.2 ohm. Okay, ini dia dah refer to stator. Leakage reactance. Dia bagi leakage reactance. So dia bagi X2. X2 prime equal to 1 ohm. Okay. Kemudian neglect stator impedance. Okay, stator impedance apa dia? R1 lah kan. So R1 0, X1 pun 0. Kita neglect. And magnetizing branch XM pun equal to 0. Soalan ni mudah sebab banyak yang dia neglect. Okay.
Berapa dapat torque E? Sebelum dapat torque E, you kena cari NS dulu kan? Cari NS, daripada NS you dapatkan omega S. NS berapa? Siapa dah dapat? Synchronous speed. 1000 sir. Okay. And then daripada NS dapatkan omega S. Rate dapat apa omega S rate? 104.72. Okey, tengok ada jawapan tak nak bagi tahu. Saja je kan. Baru tekan kalkulator sir. Oh, okey. Saya ni bersangka jahat dengan you kan. Sorry nah, jangan marah ha. Tak apa sir, biasa tu. Okey, Amar, berapa dapat torque E? Develop torque. Amar Haziq. 881.47 sir. Okey, 881.47 unit apa? Unit dia apa? Newton meter. Yes, Newton meter. Okey, so kenapa kita nak cari at rated ni? Kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari nilai apa? Sebab nilai apa? Nilai K sir. Yes, nak cari nilai K. So berapa dapat nilai K? .96 sir. 0.96 apa? Meter. Meter. Mili lah. Mili. Kosong, saya tulis lah 0.0 09, saya tulis penuh 956 dapat ni. Okey. Daripada mana dapat ni? Daripada this equation, daripada equation ni. Okey. Okey. So sekarang ni dah dapat dekat rated. Macam mana kita nak dapatkan nilai resistan yang kita tambah dekat R2 ni? Faham tak? Sebab dia kata dia speed daripada 1000 dia reduce kepada 850 RPM menggunakan method adding resistance dekat R2 ni in series with R2. So apa yang you perlu buat, you kena cari nilai R2 ni. Betul tak? You kena cari nilai R2 bila torque dia equal to, okay, at 850 RPM. Berapa nilai torque dia? Torque load dia. Berapa nilai torque load dia? Uh, 691 Newton meter saya. 691 Newton Meter. meter. Okey, so daripada sini, okey, bila dah dapat torque load, okey, kita dah tahu ni, kita boleh cari speed kan? Okey, sorry, bukan speed, slip. Kita nak guna slip nanti kan? Nak guna tak slip dia? Nak guna sebab kita ada over S ni. Berapa slip? Slip bila speed 850 RPM ni. .15 sir. 0.15. Okey, correct. 0.15. Okey, so daripada sini baru kita buat at steady state. Okey.
Torque E equal to torque L. Okay, so 3 over omega S. Okay, V phase square R2 prime over S over R2 prime over S square plus 1 square kan. 1 square equal to 691 Newton meter. Okay, so you boleh gantilah slip you dapat 0.15. Kita nak cari nilai R2 ni dulu. You dapatkan nilai R2 ni baru kita tengok nanti. Okay, sebab nilai R2 ni akan increase lah. Okay, akan increase sebab dekat R2 dekat ataupun kita letak R2 new lah. Saya letak R2 new ah. Saya letak R2 new. Okay, R2 new sebab R2 new prime equal to R2 prime plus R additional. Betul tak? Sebab kita tambah, bila kita tambah this resistance, baru speed akan reduce to 850 RPM. Okey, omega S tahu kan nilai dia? Sama. V phase sama jugalah. V phase 400 volt. Okey, slip dah ada. Cuba dapatkan nilai R2 new ni berapa. Sama jugalah, you boleh dapatkan guna you punya calculator tu je. Okey, dapat berapa R2 new? Kalau dapat dua value saya ambil yang besar saya. Okay, you dapat apa value dia? Betul ke value dia? 0.023 dengan 0.023 dan satu lagi. 0.977. 0.977. Yang mana logik you rasa? 0.9. 0.9 sebab apa? Sebab you tengok nilai R2 ni 0.2, betul tak? 0.2. Takkan bila kita tambah nilai dia lagi berkurang. So kita ambil yang ni lah. So berapa nilai R additional? Okay. Berapa dapat nilai R additional kat sini? 0.78. 0.78. 0.78. 0.78. Oh, yang lain dapat tak? Muhammad Syauqi okey ah? Nur Zahirah dapat tak? Nur Zahirah? Tengah kira lagi sekejap saya. Tengah Okey kira tak? juga. Dapat tak? Ya. Zaid, okey tak Zaid? Okey, sir. Okey. Auni. Dapat tak Auni? Ya, sir. Dapat tak? Tengah kira. Okey, kira cepat. Tadi Syamil guna macam mana? Daripada masukkan value terus guna calculator. Tak, saya buat quadratic equation. Oh, okey. Semalam siapa yang dia punya calculator yang latest version tu? Lupa dah saya. Abi je. Abi. Habis nanti. Ya, saya. Okey, dapat dah Habib? Belum ni, tak kira lagi. Okey, cuba tengok daripada equation ni masuk je value terus. Okey, dapat tak jawapan dia? Berapa harga komputer pula? Berapa harga calculator tu Habib? 100 lebih. Jangan bagi hilang pula. Saya dulu setiap sen kan mesti hilang calculator. Tapi tak apalah, calculator saya tak mahal sangat. Okey. Jawapan you ni dah sampai sini ke ataupun ada lagi? Belum, dah complete ke tak complete lagi? Dia nak value R2.
Okey, ini betul dah. R2, dia R2 prime. Tapi dia kata dia nak yang rotor punya. Maksudnya you kena tukar pula. Sekarang ni nilai ni adalah yang refer to the stator. Faham tak? Kan kita ada stator, kita ada rotor kan. So impedance ni semua kita refer to the stator. Maksudnya kita refer to the primary. Okey, so you kena bawa dia ke secondary atau you bawa dia balik ke rotor. So nilai ni bawa balik ke rotor. Macam mana nak buat? Dia bagi turn ratio A equal to 2.2. Ingat tak macam mana kita nak transfer impedance? Belajar transformer dulu. Daripada secondary to primary. Okey. Apa yang kita perlu buat? Kita kalau daripada secondary to primary times dengan A square. Primary to secondary, you divide by A square. So sekarang ni daripada primary you nak bawa ke secondary. So maksudnya you divide by A square. So R2 additional equal to 0.78 divide by A square. So dapat berapa? Berapa jawapan? $3.78 sir. 3.7. 3.78. Saya dapat 0.16. 0.16. Oh, You dah dapat you bagi. bagi. Silap bagi Okey. lah. Okay, tak apa. 0.16. You darabkan dengan A square. Terdarab. Okay. Dia kena bahagi ya sebab daripada primary tu. Okey, boleh mudah Mudahkan soalan ni. Tak apa, nanti dekat tu sebagian susah sikit. Okey, ada soalan tak untuk stator resistance control? Nuzul dah okey Nuzul? Tengah kira-kira lagi. Kira lagi, okey. Abid tadi dah dapat dah Abid? Belum bisa. Okay, so untuk soalan yang macam ni, first kali you kena tahu dia ni drive what types of load. Okay, kalau dia tak bagi equation untuk torque load macam ni, so kita kena tahulah. Okay, fan load ke ataupun dia kata drill. Kalau drill macam mana? Torque load equal to K over N. Okay, tapi kalau dia bagi mudahlah dekat you. So kalau dia bagi, so guna je equation yang dia bagi tu. Okay. Kalau tidak, you kena refer balik pada nota chapter 1. Okay, boleh saya proceed kepada next method, which is vary the frequency. Boleh ya? So saya stop presenting. Okey. Kita pergi balik kepada
Okay, kita pergi balik kepada variable frequency method. Okay, variable frequency method means that kita nak change the synchronous speed. Okay, sebab apa? Sebab bila kita change the synchronous speed, okay, kalau kita tengok pada equation ni, okay, you change the frequency, okay, you can change the synchronous speed. Okay, bila synchronous speed berubah, so motor speed also will be changed. You increase the frequency and S will increase. Okay, and then speed also will increase, speed of the motor. Okay, so how to change the frequency? Okay, this is a very effective method, okay, compared to the other methods. And then induction motor can be controlled in a stepless, okay, over wide range of speed. Okay, so kalau macam tadi sebelum kita tengok pole changing method. So bila pole changing method, dia in step. Okay, sama juga dengan adding resistance. Okay, bila kita add resistance, sama juga kita kena tukar dulu. Kita kena tukar value of the resistance. Tapi kalau guna chopper, okay lah. Bila chopper tu di continuous. Okay. And then 3 basic types of variable frequency supply. Okay, kita boleh guna variable frequency motor alternator set, motor generator set lah. And then DC link inverter. Okay, means that kita ada 3 phase supply, kita convert to DC. Okay, and then from DC kita convert balik ke AC. So dekat inverter tu kita change dia punya frequency. And then the last one, kita boleh guna cyclo converter. Okay, tapi kena ingat, bila kita buat frequency, variable frequency method, flux kita kena make sure dia constant. Okay, dia kata kat sini flux must be kept constant as frequency is varied to avoid sharp increase and in magnetization current. So kita akan tengok nanti kenapa flux ni kena constant. Okay. Okay, this is the inverter circuit arrangement for variable supply from constant supply. Okay, this is the constant voltage. Supply dia adalah constant voltage and constant frequency. And then kita nak vary dia punya frequency, voltage and frequency yang kita connect pada induction motor supaya kita boleh control, okay, the speed of the induction motor. Okay, this is the general equation for induced EMF. E equal to 4.44 flux frequency times flux. Okay, T number of turns. Okay, T phasing number of turns. Okay, so dia kata induced EMF E is nearly equal to voltage when we neglect the drop in stator impedance. Okay, cuba you remind balik equivalent circuit of induction motor. Okay, exact equivalent circuit. Okay, you ada supply voltage V, and then you ada rotor punya impedance R1 X1. Kemudian you ada magnetizing inductance, you ada RC dengan XM. Okay, RC dengan XM, and then baru you ada rotor impedance, you ada R2 prime dengan R2 prime over S dengan X2 prime. Okay, so sekarang ni bila kita neglect the drop in state, okay, E ni adalah E pada magnetizing inductance tu, induced voltage. Okay, that's why dia kata dekat sini induced EMF E is nearly equal to V. V tu adalah supply voltage. When we neglect the drop in stator impedance R1, R1 kita neglect, so tak ada voltage drop dekat situ. Okay, so bila tak ada voltage drop, so E ni equal to V lah. E, induced voltage, equal to supply voltage. That's why dekat sini dia terus letak V over F. Okay, so V over F equal to 4.44.
flux. Okay, and then T, number of turn. Okay. Total number of turn ni dia constant. Okay, yang ni pun constant. Maksud sekarang ni bila bila kita adjust the frequency, okay, ataupun you adjust the voltage, so flux ni akan berubah. Okay, flux akan berubah. Okay, so untuk frequency method ni dia ada 3 cases. Okay, 3 cases. Yang pertama, frequency decrease by keeping voltage constant. Maksudnya you adjust the frequency, okay, tapi voltage you keep dia constant. Apa akan berlaku bila you decrease the frequency, okay, decrease the frequency, okay, so nilai flux ni juga akan, dia tak decrease, dia akan increase. Betul tak? And then frequency decrease, also voltage decrease. Okay, kalau ini okay, sebab you decrease the frequency, voltage pun you decrease. So flux ni akan constant. And then frequency increase by keeping voltage constant. Bila you increase frequency, okay, flux pula akan decrease. Voltage you keep dia constant. Kita tengok each cases. Okay. Okay, first one. Okay, frequency decreasing by keeping voltage constant. This is undesirable. Sebab apa indesirable? Sebab first kita tengok okay, any reduction in the supply frequency without a change in the terminal voltage cause increase in the air gap flux. Air gap flux yang tadi itulah, air gap flux. Okay, increase in flux will saturate the motor. Okay, which will first increase the magnetizing current. Okay, yang ni. Kalau you ingat EPO 414, you belajar dalam chapter 1 electromagnetic circuit. Okay, you akan kalau ingat lagi lah, kita ada B. B is the flux density. Okay, flux density, and then you have a H, magnetic field strength. So increase. Okay, so bila increase in flux, apa akan berlaku? So dia akan increase the magnetizing current. Okay, I ni. This is the magnetizing current. So magnetizing current will increase. And then distort the line current and voltage. Okay, so kalau induction motor kita ada IC magnetizing branch impedance tu kan. So bila current dekat situ increase, dia akan distort the line current and voltage with terminal. So dia akan increase the core loss. Okay, bila increase bila magnetizing branch impedance IM tu increase, apa akan berlaku? Okay, stator I1 akan increase. Bila I1 increase, so stator copper losses will increase. Sebab kita tahu I1 equal to IM plus I2. So bila IM tu increase, so stator current also increases. Okay, and then will produce high pitch acoustic noise. Okay, sebab tu kita tak boleh apply yang ni. Maksudnya you reduce the frequency. Okay, you reduce the frequency tapi voltage you constant. Yang ni tak boleh buat. Okay. Okay, yang kedua tadi apa dia? Frequency increase by keeping voltage constant. Okay, ni yang kedua. Frequency increase, okay, by keeping voltage constant. Tengok dekat sini. V rated constant tapi you increase the frequency. Bila you increase the frequency, apa akan berlaku? NS will increase. Tapi flux ni akan reduce. Okay, sebab flux proportional to V over F. Okay. Magnetizing current reduce. So core losses pun akan reduce. Okay, so kalau tengok dekat sini, yang pertama, maximum torque.
Bila frekuensi increase, okay, bila frekuensi increase, so maximum torque akan decrease. Okay, sama juga. Starting torque pun akan decrease. Okay, yang ni adalah SM ni adalah slip at maximum also decrease. Okay, kalau tengok dekat sini, okay, first, yang ni adalah, let's say you ambil satu frekuensi. Okay, so you dapat torque starting, you dapat maximum torque. And then you increase the frequency. Okay, you increase the frequency. Tengok starting torque akan reduce dekat bawah sini. Sama juga maximum torque pun akan decrease. Okay, and then you increase lagi frekuensi. Okay, apa akan berlaku? Starting torque akan decrease, maximum torque pun akan decrease. Okay. Okay, and then kita tengok dekat sini. Okay, so okay, let's say kita ada satu constant load. Okay, kita ada satu constant load dekat sini, torque L constant. Okay, so sekarang ni, okay, first, tadi saya kata, okay, first, let's say frekuensi adalah 30 Hz. Okay, frekuensi 30 Hz. So, you dapat, you plot graph, you dapat macam ni. And then bila you increase the frequency, okay, you nampak torque starting ni akan decrease. And then dia less than torque load. Okay, so kalau macam ni motor you fail untuk start. Sebab torque starting you less than load torque. Ini masalah dia bila frekuensi increase tapi kita punya voltage constant. So kena make sure bila you nak increase frekuensi, dia punya starting torque ni mesti increase, mesti more than load torque. Bila load torque you adalah constant. Boleh ya? Ini adalah case yang kedua. And then okay inilah. So kita tengok bila kita increase frekuensi, maximum torque will decrease. Okay, follow by the starting torque. Starting torque pun akan decrease. Okay. Next. Okay, yang ni yang kita nak. Okay, frekuensi decrease. Okay, so voltage pun kita decrease. And then flux kita akan constant. Okay, kalau tengok dekat sini. Kalau you tengok dekat sini, voltage reduce, frekuensi reduce. So flux can keep constant. Okay, frekuensi you decrease. NS you decrease. Bila NS decrease, NR will decrease lah. Okay, daripada equation sini. And then, apa berlaku kepada maximum torque? Okay, maximum torque akan constant. Okay, sebab maximum torque kalau you increase lah macam mana pun. Okay, tapi dia ada condition dia. Sekali kita tengok. Kita akan tengok nanti condition dia bila kita buat soalan baru kita nampak. Okay, kita decrease dua-dua ni. And then kita keep the maximum torque ni supaya dia constant. Supaya kita nak flux kita constant. Okay, tapi torque starting. Okay, bila frekuensi kita decrease. Okay, daripada sini, torque starting will increase. You tengok dekat sini, first you ada. Okay, frekuensi yang pertama ya, F1. Okay, you plot and then bila dapat F2, bila you increase the frekuensi, nampak tak torque starting akan increase. Yang ni kita nak. Supaya apa? Supaya load kita dah tahulah untuk first frekuensi dah boleh run dah. Dia dah boleh run sebab kita ada satu torque load constant, and then bila kita increase kita tahu dia punya starting torque akan more than the previous frequency. That's why dekat sini dikata NS1 minus NS1 minus NR equal to NS2 minus NR. Means that the load is constant. Okay. Okay, yang ni samalah. Sama dia punya explanation tadi. Sebab dia kata torque proportional to V1 square over F square. Sebab kita ubah nilai voltage dengan frekuensi sama. That's why torque kita akan dapat sama. Okay, tapi dia ada condition dia nanti kita tengok.
Okay. Okay, ini dia punya torque speed characteristic bila frekuensi decrease. Okay. Frekuensi decrease, voltage pun you decrease. Means that kita keep the flux constant. Okay. So kita tengok kalau kita guna approximate analysis. Okay, bila kita guna approximate analysis, so kita akan dapat bila you calculate maximum torque, okay, apa-apa frekuensi pun, let's say dekat sini 12 Hz, 24, 30 Hz, 48, 60 Hz, you akan dapat torque dia constant. Tapi bila kita include nilai R1 dengan GX1, kita tak akan dapat dia sama. Tapi kita kena keep dia sama. That's why kita ada satu constant, nanti kita akan tengok satu nilai K, kita panggil compensated. Okay, compensated. Okay, you nampak clear tak equation ni? Nampak clear tak? Boleh ah? Hello, ada tak? Boleh sir, Okay, clear ah? Sebab saya nampak macam tak clear. Okay, so dia kata the EMF per phase of induction motor is given by this equation. Tadi saya dah explain dekat you dah. So sekarang ni kita nak E ni voltage equal to induced voltage. So kita akan dapat V over S. V over F equal to 4.44 K flux number of turn. Okay, so bila kita apply frekuensi, kita tahu kita apply frekuensi, NS kita akan berubah, betul tak? Bila NS akan berubah, kita akan dapat S alpha, maksudnya new slip lah. Okay, S equal to alpha NS minus NR over alpha NS. Okay, alpha ni apa dia? Alpha ni adalah supply frekuensi divide by base frekuensi ataupun rated frekuensi. Let's say soalan kata 50 Hz. Tadinya 50 Hz adalah kita punya rated frekuensi. And then kita nak change to berapa? Okay, nak change to berapa? 20 Hz, 30 Hz, 10 Hz. Okay, and then for low values of alpha, the power factor improve at starting. Okay, and then the starting current is reduced, and then the starting torque is given by this equation. So dia dah simplify this equation. Kita akan dapat torque starting equal to, jangan lupa ya, bila frekuensi method, kita ubah frekuensi, equation akan jadi 3 alpha V square R2 prime over S. Tapi S tu adalah at starting. So S equal to 1. Okay, omega S R1 plus R2 prime square plus alpha square X1 plus X2 square. This is equation for starting torque. Okay, dia ada tambahan alpha dekat situ. Okay, slip. Okay, slip at maximum torque. S maximum. Okay, S maximum equal to, okay, R2 prime over, kita ambil plus lah, R2 prime over R1 square plus alpha square X1 plus X2 prime square root. Okay, maximum torque. Maximum torque equal to this. Ambil mana-mana lah, either this or this. And then this is the plus. Okay, so dekat sini yang saya kata tadi, let's say kita neglect nilai R1. Okay, let's say you R1 equal to 0. Okay, ataupun dekat sini R1 equal to 0. So dah tak ada lah, betul tak? Kita dah tak ada R1. Kita hanya ada alpha square X1 plus X2 prime. Okay, kita dah clear? Okay. And then alpha square dengan square root akan jadi alpha je, betul tak? Akan tinggal alpha je. Alpha divided by alpha equal to 1. That's why kalau you calculate torque maximum at 50 Hz ke, at 20 Hz ke, okay, ataupun 10 Hz ke, nilai maksimum torque dia akan sama. Okay, bila kita neglect nilai R1, stator resistance. And then dekat sini dia simplify. Okay, bila dia kata when the frequency is high, okay, so R1 over alpha less than this value. So kita ignore nilai ni. So you akan dapat this equation. Yang tadi itulah yang saya kata tadi, kita neglect nilai R1.
So you akan dapat this equation. Bila this equation, you calculate torque maximum at any frequency. Okay, pakai equation yang sama. So dia punya value dia akan sama. Okay, and then frequency control. Okay, yang tadi tu bila below base frequency. Equation ni untuk below base frequency. Okay, bila above. Okay, bila above base frequency, okay, dia kata for input frequency above base frequency, only constant input voltage with variable frequency is applied as stated. Yang saya bagi tahu tadi itulah. Yang saya, ini pada second cases. Okay, second cases. And then as the input voltage in the earlier case is taken as alpha V, okay, due to constant V over F ratio, so maximum torque you akan dapat this equation. Okay, and then dia kata with alpha greater than 1 as frequency is higher than base frequency, both maximum torque and flux as given by V over F ratio decrease as frequency increase. Okay, this is taken as constant power control with variable flux. Okay, kita tengok dia punya, tak ada dia punya figure. Sekejap. Saya tertinggal dia punya torque speed characteristic. Maksudnya you akan dapat, okay, ini kalau masih pada, okay, let's say kita ambil base frequency 60 Hz 60 Hz. Okay, bila you increase frequency, okay, beyond the 60 Hz, so kat sini dia akan reduce. Dia reduce, so dia akan reduce. Nampak ah? Dia makin lama dia makin kurang dia punya maximum torque. Okay, boleh faham tak? Cuba this example. You sempat tak you snap this formula tadi? Salin dah formula ni? Salin sebab kita nak guna this formula, untuk kita solve example ni. Okay, first you kena tahu nilai S, slip, kemudian alpha, starting torque, slip at maximum torque and maximum torque. Maximum torque untuk below base frequency. Okay. And then untuk above base frequency. Dah? Okay tak ni? Tak sempat saya nak salah. Are you okay? Dah salin dah? Okay, cuba this example. Okay, so sekarang ni dia bagi nilai R1. A 3-phase 400 volt, 50 Hz, 6 pole, 925 RPM, star connected induction motor has the following parameters. Dia bagi R1, R2 prime, X1, X2 prime. And then the motor is fed from a voltage source inverter with a constant V voltage to frequency. Okay, calculate the maximum torque, okay, torque M and the corresponding speed Nm for 50 Hz and 20 Hz. Cuba calculate. Do the above value change if R1 is neglected? Okay, first, you jangan neglect lagi nilai R1 ni. Okay, you guna this equation. Okay, you use this equation. Sebab ada R1 kan? Okay. Okay, cuba calculate maximum torque dulu. Berapa dapat? And the Nm untuk 50 Hz and 20 Hz. Okay.
Okey, mula-mula kita ambil at 50 Hz dulu. Okey, berapa dapat dia punya synchronous speed? Berapa dapat synchronous speed? Calculate dulu dia punya maksimum ni, maximum sleep. You buat dulu at 50 Hz, settlekan at 50 Hz and then baru you buat at 20 Hz. Berapa dapat maximum torque at 50 Hz? Guna equation ni. Maximum torque Sm alpha R2 prime over R1 square plus alpha square X1 plus X2 prime square root. Dapat apa? At 50 Hz. Cuba ke atas ni. Okay. At 50 Hz. Okay. S max dapat apa? Siapa dah kira dapat apa? Berapa dapat? Ada kira tak? Berapa dapat? Muhammad Abid dapat tak? Belum sir. Siapa dapat? Syamil? Alpha dia berapa sir? Okay, alpha dapat apa? Alpha tak apa sebab at 50 Hz. At 50, 50 satu lah alpha dia. Faham tak? Kan SM alpha sekarang ni kita nak kira dekat 50 Hz, supply 50 Hz. Okay, base pun 50 Hz, so alpha ni equal to 1 dah. Masuk je dalam nilai R2 prime, R1 square plus X1 plus X2 prime ni. Apa?
Sir, tengok sekejap soalan tadi tu. Tak sempat nak salin resistor. Value. Ni ya. Value sorry. ni. Ni. Okay. R1, R2 prime. Oh, saya silap tulis Patut dekat sini. Sorry. Okay, so at 50 Hz. Okay. So ni A ya. Okay, so SM equal to berapa dapat? Sir, 0.198 sir. 0.198. Okey, betul. 0.198. Okey, SM and then slip dah dapat. Bila slip dah dapat, you cuba calculate nilai torque. Okey, berapa nilai torque dia? Torque maksimum. Empat 45.90 ya, sir. 445.9 ya, betul. Saya dapat 446 lah. Okey, 445.9 Newton meter. Ya, lain okey tak ni? So N dia berapa N? NM buat equation ni lah 1 minus SM darabkan dengan NS. NS1. So dapat berapa sini? MM. Berapa speed dia? So calculate the maximum torque and the corresponding speed NM for 50 Hz dulu. Kosong point Berapa dapat NM? Siapa dah ada bagi tahu? Salah tak apa. 802 ya, sir. Yes, 802 RPM. Yang lain okey ke ni? Okay, so at 20 Hz pula. At 20 Hz. Amirul Naim dapat tak? Tengah calculate DM lagi sir. Okay. Okay, at 20 Hz. Berapa dia punya sleep maksimum ni? Okay. Yang ni baru kena cari alpha. So alpha dia berapa? Alpha dia dapat apa? F2 over F1 kan? 0.4 sir. Yes, 0.4. Okay, so dapatkan nilai maximum sleep dia berapa?
Maksimum slip tu 0.474 je sah. Ya, 0.474. 0.474. Torque. Torque maksimum apa? Pakai je equation ni balik kan. Guna equation ni. And then berapa nilai NM dia? Tepat, 367.3. Auni Amanina, sampai mana dah Auni? Ha? Boleh Auni? Syed Muhammad Arham? Yes, sir. Sampai mana dah? Baru Dapat tak maksimum torque tu? Dapat tak maksimum torque tu? dapat. 367.3. Ah, Okey, NM dapat berapa? yeah. Dua, 1-0. 210 RPM. Okey, betul. 210 RPM. Yang lain okey ke ni? Okey sir. Okey. Okey, settle yang A. Okey sir, boleh. Okey, kita pergi kepada B pula. B. Okey, so sekarang ni you neglect nilai bukan B, sorry. Yang ni, when R1 is neglected. Macam mana saya nak padam? Kita boleh padam lah. No? Dia ada eraser ke? Oh, ada eraser. Okay, when R1 equal to 0 ataupun equal to R1 ni. Okay, so at 50 Hz. You pakai equation mana? You akan pakai this equation lah kan. SM you akan dapat apa? R1 tak ada kan? Bila R1 tak ada, okay, cuba calculate berapa dapat SM ni, maximum torque. Berapa dapat?
Rauf, ada tak Rauf? Ada sir. Dapat berapa SM? Bila R1 you neglect. Sorry? Sekejap. Sekejap sir. Okay. Tak sabar-sabar saya. Haikal? Yes, sir. Dapat berapa nilai maximum sleep? At 50 Saya masih dekat 20 Hz. Sorry? Saya masih dekat 20 Hz. Tadi tak dapat formula talk max, so kau tengok saya buka ni. Okay. Dapat 0.2 sir. Yes, dapat 0.2. Okay, 0.2. Kemudian sama jugalah talk berapa talk? Talk M akan dapat. Okay, cuba kira dulu. Pakai equation ni je, masukkan je value dalam ni. Dalam equation tapi nilai R1 ni tak ada lah. Dia akan jadi equation ni lah kan. 3V square. Okay, 2 omega S X1 plus X2. Berapa dapat? Dapat 509.29 sir. 509. 509.5. 29. 5 2. Okey, lebih kurang lah, siapalah saya dapat 5 Newton meter. So Nm $800 RPM sir. Sorry, Nm dapat 800. Yes, 800 RPM. Okey. So bila 20 Hz pula, berapa dapat SM? Akan sama lah kan? Betul tak? Nilai SM. Dia tak sama, sorry. Kita just buang R1 kan? So dia akan equal to R2 over alpha square X1 plus X2. So dapat apa? SM. Maximum sleep. Maximum sleep dapat apa? $1.5 sir. 0.5. 0.5, okey. Sama tak dengan orang lain? Yang ni saya tak kira. Okey, torque M. Torque M apa? Torque M apakah sama dah 509. Okey, Newton meter. Okey, cuma Nm dapat apa? Kan sebab apa sama? Sebab you pakai this equation. Okay, you pakai this equation. So tak ada apa pun yang berubah sebab tak ada alpha dekat sini. Okay. $200 RPM sir. Berapa? 200. 200 RPM. You kot sebab saya tak kira. So okay, yang lain tolong compare jawapan sama tak? 200 RPM.
Okay, kira sekejap. Sama tu. Sama okey. Okey, boleh tak yang ni? Kalau boleh kita tengok yang B pula. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, okey, yang ni saya cakap tadi ni. Bila R1 ada, okey, so tengok torque maksimum, so you dapat dekat sini 445.9. Tapi dekat sini you dapat bila 20 Hz you dapat 367.3 Newton meter. So means that kita kena ada satu nilai K, okey, supaya nilai torque kita akan sama at 50 Hz and at 20 Hz. Tapi bila kita neglect nilai R1, okey, bila kita neglect nilai R1, kita akan dapat nilai torque maksimum kita sama. Okey. So nanti dekat soalan kena tengok. Okey, so you kena tengok dia bagi tak? Dia bagi tak nilai R1 ni? Okey, so macam soalan ni dia bagi. Okey, dia bagi 0.2. Okey, untuk B, okey, so cari find the V over F ratio at 20 Hz. Okay, so that the maximum torque at this frequency remains the same at 50 Hz. Maksud nilai torque dia nak sama. Sekarang ni 367.3. So dia suruh cari satu nilai V over F ratio supaya nilai torque maksimum dapat 445.9 Newton meter. Okey, macam mana nak buat? Okey, ini solution dia. So sekarang ni dia ambil nilai beta, tapi bolehlah you nak pakai beta, boleh you nak pakai K pun boleh dekat sini. Okey, cuba fahamkan dia punya solution ni. Okay, first dia kata dia ambil VS, let us take input voltage, okay, VS2, okay, V2 lah, VS2 ni V2 lah, V2, aku tulis kat sini, sekejap . Okay, so dia ambil sekarang ni V2. V2 equal to beta
V1 ataupun you nak tukar dia kepada K pun boleh. V2 equal to K V1. Okay, to keep torque maximum at 2 same as torque maximum at 1. Okay, so kalau tengok dekat sini, okay, so nilai ni, okay, adalah nilai torque maximum at 20 Hz. Okay, equal to 367.3. Okay. Okay, so daripada sini you buat B over alpha ni equal to square root 446 divided by 367.3. So you dapat 1.102 dekat sini. Okay, dapat nilai ni. So you boleh cari nilai B ni ataupun nilai K. Okay, so dapat nilai K 0.441. Okay, so untuk yang first V over F at 50 Hz, you dapat 4.62. And then bila kita pergi kepada 20 Hz, okay, bila ada 20 Hz, okay, V over F dia akan dapat 5.093. Okay, supaya apa? Kenapa kita kena perlu dapatkan new V over F ni? Supaya nilai torque kita sama at 50 Hz and at 20 Hz. Boleh? Saya dah bagi tak soalan tutorial untuk induction? Dah dapat ke belum? Irdina, okey tak Irdina? Okey, sir. Boleh dah? Okay, nanti Boleh. saya bagi satu soalan yang lebih kurang macam ni, you try buat. Boleh dapat tak? Nabila Husna, okey tak? Okey ke Nabila Husna, ada tak? Pun dah goreng cucu dah ni. Boleh tak? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh lah. Okay, InsyaAllah boleh lah kot. Right, Red Aiman okey tak? Ya, sir. Dekat taruh.
Dekat karaoke ke ni? Syamil okey Syamil? Boleh sir. Boleh ha? Rauf? Sir, yang dekat 4.62 tu untuk apa sir? Dekat mana? Okey, yang ni VS1 ni maksudnya at 50 Hz. So VS rated 231 kan? V-phase 231 betul tak? Bahagikan dengan frekuensi at rated 50 Hz. So dapatlah 4. Dia nak tunjuk bahawa at 50 Hz V over F dia 4.62. Tapi bila at 20 Hz V over F dia 5.093 supaya kita boleh maintain flux pula torque sama. Okey. Beza dekat sinilah yang kita tahu V2 ni equal to satu constant darabkan dengan V1. Okey. Okey, so saya dah habis speed apa dia Rauf? Sorry. Okey sir. Okey. So saya dah habis dah speed control. Okey, speed control untuk induction motor. Okey, so minggu depan boleh buat test lah. So minggu depan kita akan buat test. Okey, and then saya akan masuk braking. Braking tak banyak. Okey, braking insya-Allah hari Selasa boleh settle. Okay, hari Rabu kita buat sikit revision. Okay, and then hari Sabtu kita buat test. Okay, so minggu depan minggu yang ke berapa? Yang ke-13 ke ataupun yang ke-12? 13 je. Okay, dan dah ke-13 kan, maksudnya the second last lah kan. Kita last 14. And then kita akan ada lepas test tu kita akan ada satu lagi. Kita ada satu lagi tu final exam, lebih kurang final exam lah. Okay, final assessment. Okay, and then jangan lupa you punya assignment. Saya lama dah tak tengok you punya mind map. And then you akan ada untuk final assessment, you akan ada soalan objektif dan juga soalan objektif tu teori lah. Bukan mostly lah, all adalah soalan teori. Saya akan ambil daripada chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Okey, mungkin macam hari itulah, macam yang you buat apa ni? Soalan starting kan? Okey, untuk soalan starting tu sebenarnya saya nak cover untuk you punya test 1 dengan test 2. Maksudnya dia akan ada sikit portion sebab nak test you punya C2. Okey, cognitive 2 tu nak test you punya test C2 dalam, tak salah saya dalam 15% daripada you punya yang you buat starting method punya soalan tu. Saya tengok ada yang boleh dapat paling tinggi 28 kot, tak ada yang ada yang dapat full mark. Ada yang dapat full mark, tak salah saya seorang lah. Kalau saya tak salah lah. And then saya rasa you boleh tahu dah markah you berapa kan? Untuk quiz macam tu, exercise macam tu. So sama juga mungkin saya akan guna cara yang sama lah. Saya akan guna dekat U-Future. Sebab tu saya nak you familiar dengan U-Future tu untuk soalan objektif. Okey, ada soalan? Saya nak stop dekat sini 4:11 dah. Siapa ni? Siapa ke? Yang sepatutnya ada kelas ni memang tak ada kelas langsung Siapa nama dia? Raid, bukan Raid. Siapa nama? Raid Aiman. Saya lupa dah. Saya. Siapa? Raid lah. Memang tak ada kelas dah? Tak ada. 4. Tak ada Selalu suruh tengok video ke. Okey, baik. Okeylah macam tu. Okey, terima kasih semua untuk kelas hari ni. InsyaAllah you dah faham lah. Okey. Dah faham so macam mana nak control the speed of induction motor. So nanti saya akan bagi soalan tutorial. Saya tak sure sama ada dah ada tak dekat file Microsoft Teams tu untuk soalan tutorial
chapter 4 ni, induction motor. And then for your information, kita stop sampai chapter 4 je. Chapter 5 dia memang 100% teori. Nanti saya bagi nota, you baca lah. Just for your knowledge je. Okay, dia tak akan cover dalam you punya test ataupun final assessment. Okay. So okay lah, 4 chapter kan. 4 chapter sahaja. Okay, ada soalan sebelum saya stop kelas? Okay, ada. Tak ada ha? Okey, siapa yang dah cucuk vaksin yang boleh angkat tangan tak? Boleh raise your hand tak? Nak tahu siapa yang dah cucuk vaksin? Tak kisahlah 1 dos ke 2 dos ke? Okey, Nuzul berapa dos dah? 1 je. 1. Minggu depan cucuk. Minggu depan baru cucuk 1 dos. First dose. Second. You okey. Berapa lama jarak dia tu? You pakai Pfizer? Saya Sinovac 28. Sinovac dia bagi berapa lama? 2 minggu. 28. 4 Tak, minggu. maksud saya daripada first dose and second dose berapa lama jarak dia? 28 hari. 28 hari. Okey, sorry. Nuzul seorang je. Yang lain tak ada lagi. Belum sir. Ataupun anti vaksin ni. Tak apalah, tutup pulang lah. Itu Belum yang tu masing-masing punya ni lah. Masing-masing punya apa orang panggil? Pendirian lah. Okay, you anti vaksin ke you vaksin. Lagi kalau kita buka cerita ni pula, lagi ada yang bergaduh pula kan. Setiap orang dia ada dia punya pandangan masing-masing. Okay. Tapi apa-apa pun raya haji ni memang tak boleh pergi mana lah. Okay, so kita raya haji bersama family sahaja. Kecuali yang ada di kampus lah. Tapi saya rasa grup ni semua berada di rumah. So dapatlah berhari raya dengan family masing-masing. Okay, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sir. Thank you sir. Okay, bye. Thank you. Thank you, sir. Okay, welcome.